Lakho mnganwa Yilungelakho mnganwa Lakho mnganwa Yilungelakho mnganwa Lakho mnganwa Yilungelakho mnganwa Omayake timpolompo Yilungelakho mnganwa Hello, molweni babukele emakhaya nakwindawo ngendawo enibukele nikuzo. Welcome to this week's installment of Yilungelo Lakho, It's Your Right. Igama lami ngalungusisanda Jonas. Njengesiqhelo ke ekuhambeni kwethuba siza kunivulela ingcingo ukuba nani nikwazi ukuphefumula kwincoko yethu yanamhlanje. Inombolo zethu kapha estudio zithi 0117146918 okanye ke ku-0117146919. Ungasithumelela i-email ku-consumer@sabc.co.za okanye ke undwendwele i-Facebook page yethu okanye usilandele ku-Twitter. Every month, illegal bank debit orders are wreaking havoc in the lives of many consumers. And often frustrated account holders still face the difficulty of cancelling these unauthorised deductions from their bank accounts and have their monies refunded. Often, even after being cancelled, these unauthorised debit orders have a way of persisting months later. Before delving deeper into this issue, let's take a look at this background insert. Ukuthathelwa imali ngokungekho emthethweni kuma-account sekuyinkinga enkulu kubantu bakuleli. Amabhange nabalwela abathengi bazithola benenqwaba ezikhalazo ezivela kubathengi ngalolu daba. Noma amanye amabhange ethi ayazama ukuqeda lo mkhuba, athi awakwazi ukuvala ukuthathwa kwemali ngokungekho emthethweni. Nazi-ke ezinye izizathu ezidala le nkinga. Ukuthi izigebengu zithole imininingwane yakho ngokungemthetho, nanokuthi izinkampani ziqhubeke nokudonsa imali usayivala i-account, ukuthi udonselwe imali ngokungahambisani nesivumelwano esasayindwa, ukudonswa kwenani lemali okungavunyelwananga ngalo. Abako-Ombudsman for Banking Services bathi kuyinkinga enkulu lobugebengu. Bathi kunezinkampani mbulo ezisebenzisa imininingwane yabathengi ukweba izimali zabo kuma-account. Umthetho owengamele ezokubhenka, i-Code of Banking Practice, uthi abathengi banelungelo lokumisa ukudonswa kwemali ngokungafanelekile. Abathengi abaningi bathi lokhu akwenzeki-ke ngoba amabhange athi kunzima ukulandela abantu ababadonsela imali. Lokhu-ke kugcina sekubafaka ezikweletini ezinzima baze badinge ukusizwa. Abe-Banking Association of South Africa ne-Ombudsman for Banking Services bathi le nkinga isizoxazululwa manje ngoba bafuna wonke umthengi onesikhalazo esinje axhumane nabo ukuze asizakale. Bayaxwayiswa abathengi ukuthi babheke izitatimende zama-akhawunti abo ngaso sonke isikhathi ukugwema le nkinga. Job Sithole, Yilungelo Lakho. And now, to further discuss the issue, let's welcome our studio guest, Sinayeke Ayanda Jasi, yena uvela kwi-office yomsombululi wengxaki eziphethelene nenkonzo zebhanki, i-Banking Services Ombudsman. And sibe naye ke noThami Sokuthu yena ke ongumlawuli ophezulu we-African Bank. Sizamile ke ukumema nabameli bezinye ibhanki kodwa ke asiphumelelanga. Ladies, gentlemen, welcome to Yilungelo Lakho. Let's just have a conversation about this. And let me start off with somewhat a simple question of what is a debit order? Dabulise makhaya. I-debit order sisivumelwano phakathi kwe-customer ne-third party kanye i-company where ubanika igunya bangabathathe imali ku-account yakho for i-services that they've rendered to you. So it's an agreement between a customer and a third party. That's the debit order. Sifumana amagama afana ne-debit order, sifumana amagama afana ne-stop order. Yintoni umahluko kwezi zinto? Umahluko Cela uTata uThami asiphendule. Njengoba uAyanda sechilo i-debit order sisivumelwano i-stop order you can do it over the phone. You can just give an authorization by iphume. It's almost like a EFT. EFT imali etsalwa nge-electronic mechanisms from accounting yakho.
All right, namhlanje ingxaki esithetha ngayo, it's these unauthorized debit orders. I mean, inkulu kangakanani le ngxaki eMzantsi Afrika, Ayanda? Okay, i-debit order anothi ingxaki enkulu kakhulu because considering uba i-debit order esiphumayo every month zininzi ne and ingxaki azibe ninzi kakhulu kodwa ke bafika abantu bathi i-debit order ethile andiyazi ngicela ibhank ijikise so ingxaki yona ikhona asizuthi ayikho even if ayinintsanga kodwa ikhona ingxaki. Tata sokuthi kweleni icala as i-African Bank I'm sure bakhona abantu abaya kuni bekhala besithi kukho ezi debit orders bangazaziyo zitsalwe ngubani zitsalelwe ntoni ingakanani le ngxaki? Although wayanesithi ayikho nkulu kakhulu and unyanisile ayikho nkulu kakhulu kodwa kwiminyaka emibini okanye emithathu edlulileyo sibone inyuka i-numbers zabantu abanengxaki ze-debit orders bangakhange bazi-authorize. Enye into esibonileyo into yokokuba aba bantu batsala imali ngekhampani zabo from ezibhankini zabantu ii-numbers zabo zinyukile bengenagunya from i-customers. Into eyenzekayo into yoba kukho abantu abangootsotsi umsebenzi wabo bona kukhuthuza i-customers bayenza njalo loo nto baya kwiibhanki ezithile baforge ii-documents bathi kwiibhanki sinesivumelwano nobani into yoba sotsala imali ethile ngenyanga nangenyanga ikakhulu badla ngotsala ii-amount ezincinci ukwenzela uba i-customer ingayiqapheli. So mhlawumbe batsala i-70 rand mhlawumbe i-80 rand or 80.99 bayenze every month loo nto leyo kunyanzeleke ngokuba ii-customers ziqwalasele ii-statements zazo ngenyanga nenyanga. Thina African Bank sinayo le ngxaki nathi thina ke asigcini zimali ze-customers asinazo i-deposit accounts kumsebenzi wethu sibolekisa ngemali kwi-customers. Okay. Qokelela imali or we collect imali nge-debit orders from i-bank accounts ze-customers zethu. Now into eyenzekileyo into yokuba sifumanise into yokuba ii-customers zifumaniseke into yoba kulula ukuba bazidispute ii-debit orders okanye bathi hayi le debit order ayoyam okanye khange ndinikele ilungelo. Ingxaki ke into yokuba ezinye ii-customers zisebenzise eli thuba ukwenzela ukuba bathi i-debit orders ezi-valid bazi-rejecte because mhlawumbi banengxaki yemali ye-cash flow bafuna imali so bayi-reject i-debit order kuba befuna usebenzisa loo mali leyo. Kodwa inyanzeleke into yoba ii-customers ziyazi into yokokuba xa zirejecta i-valid debit order izabakhosta loo nto leyo kuba kufuneka phinde siqokelele kwakhona. So xa uthetha nge-valid debit order khasicacisele uthetha ngani? I-valid debit order i-debit order enelungelo ngenxa yesivumelwano phakathi kwe-customer nekhampani ethile. In our case nelungelo phakathi kwethu njengo-African Bank ne-customer uba uboleke imali ethile siza kutsala imali ethile ngenyanga nangenyanga sivumelane kusayinwe i-contract sitsale loo mali eza i-customer athi hayi irongo la debit order. So sifumene ii-numbers zinyuka zabantu abathi debit order ezi-right bathi zirongo. Yingxaki ke le kuba iyazikhosta ii-customers zifuna ziyazi loo nto leyo uba xa zisiya zithi irongo i-right izabakhosta bona kakhulu. I mean ungagabandela kabanzi with regards to utata sokuthi uthethe kakhulu ngendaba yobana kutsalwa imali ezincinci ungangayiboni importance of checking your statements. I think it's very important because zikhona ibhenki ezithile awufumani i-SMS if the amount lays above is less than 100 rand. So ke ngoku xa kuphuma 99 rand awuzuyibona unless you check your statements. But there is some banks ke ezifumana ezokunika i-SMS etshoyo uba kunemali ethile ephumileyo. So ibalulekile uba abantu funeke bazijonge i-statements zabo ujonge uba yeyiphi imali ongayaziyo ekhutshwe kwi-account yakho uzokwazi ke ngoku uzoyikhwira nebhenki loo nto leyo. Ii-complaints enithi nizifumane nina zinjani? I-complaints izofika isithi kungene i-debit order ndiyile ebhenki ndacela mabayijikise then ibhenki yona yala then ke ngoku bazafika eofisini zethu ke baloje i-complaint bacela uba masixazulule i-complaint yabo. Ke ngoku then thina ke sizawubuyela back kwibhenki sicela incazelo uba kutheni ibhenki ingafuni ukubuyisela back i-debit order into enjalo but ke bayafika then ke sicela ibhenki uba masichazele uba kwenzeka ntoni ngaloo account leyo. But what would cause a bank to yale ukunceda umntu kule meko? What I can say, as I said,
i-debit order is an agreement between a customer and a third party. I-bank ayina-mandate, ayinagunya lokwala ukujikisa i-debit order, because the debit order is between you and the third party and not you and the bank and the third party. So ke ngoku I think abantu abaninzi xa befika besiya ebhenki ndizothi maybe i-staff understand the procedures and rules that are in place that they are supposed to follow, because there shouldn't be a reason for you to say that you cannot reverse the debit order because awunagunya lokwala, because i-account ye-customer ayo account yakho. I mean, recent articles also highlight a glitch in the system, banking system, and some have gone as far as saying that banks don't check whether the electronic debit order instructions they receive are based on a legitimate mandate or not. Xa ndivale ibhanka kule situation sithetha ngayo? I-bank, I've also had that situation where I had a 99 rand go off my account. Xa ufika ebhenki bafika ubabuze. Umbuzo wokuqala is for you to ask the bank, where is the authority to debit, the authorization for them to debit your account, because i-debit order sisivumelwano, so siphi eso sivumelwano phakathi kwakho nalo muntu lo uthathe imali yakho. So that's the first question funeka uyibuze ibank if iyala ukubuyisela back i-debit order. Funeka babuze uba with the authority to debit, and funeka bachazele, because ultimately it is your account. How are banks trying to solve this situation? Ibhanki zisebenza no Reserve Bank, i-department ekuthiwa yi-payment system. Kulo department kukho indawo ekuthiwa yi-payments clearing house. I-payment clearing house iye yazi encourage ibhanki into yokokuba ziyenze kube lula for the customers uba zidispute i-debit order, zingenzi kube nzima. Yenzekile ke loo nto leyo. Enye umba ukuzama kulwa ubugebenga babantu abathatha imali ngaphandle kwevumelwano kukuba abantu kubekho i-database yabantu abavela qho kwi-list yabantu abathatha imali ngaphandle kovunyelwano, ukwenzela uba aba bantu kuloo database leyo okanye umqulu wabantu, amagama abantu abathatha imali ngazabantu nge-debit orders without uvumelwano ba-blacklistwe, so that xa be-blacklistiwe bangakwazi ukuya ezibhankini, because i-debit order ba-approach ibhanki bathi maku-uploadwe i-debit order okanye baye kwi-bureaus. So ke ngoku i-initiative ekhoyo into yokokuba aba bantu benza le nto bamonitharishwe, batrackwe, uba ngaba yabonakala baqho bavela qho kule list ba-blacklistwe, so that bangakwazi u-upload. Masiphinde sincokole kabanzi ngalomba okwangoku ke make sithitse evenkileni, but before we do that mandikhumbuze ukuba nani ke ningathabatha inxaxheba kule inkqubo ngokusitsalela ke umnxeba ku-011-714-6918 or 011-714-6919. Ungasithumelela i-email ku-consumer@sabc.co.za okanye usifumane kufacebook okanye ke kuTwitter. Sinamkele kwakhona babukeli ukuvakalisa izimvo zenu ke incoko yethu yanamhlanje. Please sitsalele umnxeba ke ku-011-714-6918 okanye ku-011-714-6919. Phambi koba siye evenkileni sithethe kakhulu about a list of culprits. In fact, some you can identify. They appear more than once when you investigate. Are there investigations? Are there cases pending? What's going on? There are investigations. Zikhona i-cases njengoba sithetha nje ezijongiweyo. Umba we-debit orders ezirojwayo uxhomekeke kumba omkhulu le broader fraud issue eSouth Africa around banking. Kukhona ii-groups esizithi xa sizibiza zii-syndicates. Ii-groups ezidibanayo zirane ikhampani. Ikhampani injongo yayo kukurobha abantu. Kwezi company kukho nee-departments ezimanufacturisha ii-payslips, ezimanufacturisha ii-IDs, njalo njalo. Basebenzisa ezi-manufactured and forged documents ke abanye abantu bathatha ii-debit orders ngaphandle kwelungelo. So kubalulekile into yokokuba ekulweni ii-fraudsters ii-customers zisincedise ngokuza ngaphambili namagama ezikhampani zithatha imali from i-accounts zabo through debit orders without authorization. I mean, what have you identified as well from your office in terms of how they gain access to people's accounts? What I can say is that abantu baye when they're reporting other fraud,
e-ofisini ba umuntu athi ufonelwe ngumuntu obenenkcukacha zakhe wamcela uba makaziconfirm uba zi-right na. So asiyazi kakuhle uba basifumana njani iinkcukacha zabantu uba bakwazi uba bafake i-debit order kwi-account yakho. Kodwa siyayazi uba abantu baye bafonelwe ngabantu athi umuntu, I'm calling from a specific bank, I'd like to confirm your details, and then ke umuntu amthembe ke amxelele i-details zakhe ze-banking. So I think basifumana kanjalo iinkcukacha zabantu in order for them to do i-debit orders. Alright, sinayo Amanda on the line. Amanda, wamkelekile enkqubeni? Yebo, baba sis. Hello mama, kunjani? Ngiyaphila njani? Yes, ukhuluma no Amanda Makubane from KZN. Thetha mama. Ngisacela ukubuza ukuthi kwenziwa yini like. Yes, ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini emabhenki like if usebenzisa ibhenki thizeni usebenzisa then umuntu uyakulona uyobatshela ukuthi kune-debit order obanjelwayo nongayazi. Bangakucheckeli ukuthi baqaleni ukuthatha abantu labo ongabazi. Ibhenki kumele lithi likwazi ukucheckela ukuthi baqaleni. Alright, Amanda, Ayanda, did you get that? Cela uzingiphindele khange ndimve Amanda, usekhona? Amanda, usakhona. iline yakho uvakalele ezantsi kakhulu, ngizawucela uphinde uzame uthethe usixele ingxaki yakho. Yes, ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi ufika ebhenki uyocomplain ukuthi kune-debit order ebanjwayo ongayazi. Bangafuni ukukucheckela ukuthi labantu labo ongabazi baqaleni ukuthatha imali yakho, bamanye bathi ngeke bakwazi ukucheckela. Bathi bazokwazi ukuyireversa enyangeni ezidlule, but ukuthi ba-check ukuthi baqaleni ukuthatha ngeke bakwazi. Alright, enkosi kakhulu ke Amanda. Ufuna ukwazi bana yenzeka kanjani into bana kutsalwa imali yakho, but xa uye ebhankeni ibhanki ingakwazi ukuxela le mali iqalwe nini utsalo. Okay. Sis Amanda, into engayitsho kuwe is that ibhenki andiqonda ingakwazi uba imali yakho ithathwe nini, but ingakwazi ukuthi ingakureversela imali yakho xa ubaxelele uba awuyazi i-debit order yakhona. Funeke ke ngokwena ugcwalise iform echo uba ufuna ukustopa i-debit order leyo ekwi-account yakho. Ibhenki iyakwazi ukuxela uba yeyiphi ikhampani ethathe imali yakho, and then from there ingakwazi ukukunika iinkcukacha zabo abantu abo, then ubakwazi uba ubacontacte ubabuze uba bayithatha kanjani imali yakho e-accountini. Alright, Butami, I hope Amanda did get impendulo ka-Ayanda. Ndifuna uza kuwe ndibuze bana akufuneke ndicomplainile ndenza ntoni? Ndiye ebhankeni ndifika ndithini, ndithetha nabani, ndithini? Xa une-complaint ungaya ebhankini uba ngaba iyona ndlela ilula for wena ukuyenza loyo. Uye ebranchini yebhanki. But ufanele ukwazi ukufowuna as well, ufonele inumber ye-customer service ebhankini ubacele ingxaki yakho. Kubalulekile into yokokuba njengoba benditshilo okokuqala, ii-customers zijonge ii-statements zazo ngenyanga nenyanga, so that ungayiboni mhlambi after 5 months ukuba ngabakho imali biphuma. So as soon as ubona kukho imali ongayazi uye ebhankini uyocomplaina. Ibhanki ifanele ibuze kuqala njengoyanda betshilo uba iphi i-proof ye-agreement okanye bona bakhangele i-documents zabo i-agreement, kuba ezi fraudsters into eziyenzayo into yoba kwi-reference number iba khona kwi-debit order le bayiloadayo, mhlawumbi batshintshe nje inumber eyi-1. So umsebenzi ebhankini mhlawumbi bangu-2345 bavala u-2346. So umsebenzi ebhankini mhlawumbi angayijonga kakuhle acinga uba ivalid ngolo hlobo. Alright. So kunyanzelekile into yoba bajonge i-statements zabo every month, and ibhanki yona suppose uba ikwazi ukuassista i-customer as much as possible to resolve ingxaki leyo. Alright, sinayo uMandla eMalahleni. Mandla, wamkelekile enkqubeni? Yebo manjani? Siyaphila tata, kunjani? Sikhona, ngiphuthwa nguFrans la eMandla. Frans, wamkelekile tata. Lo mbuzo wami uthi Hello tata. Lo mbuzo wami uthi amabhenki avuma njani wona ukuthi agcine phela nikeza umuntu imali ngaphandle kwevumelwano esayiniwe umnikazi we-account? Ngoba uma uthi uyabheka ama-account amaningi adosele imali ngamaphepha angasayini umnikazi we-account. Ibhanka why ingafuni lokho ehlala ekufuna kithi njengama-ID copies kanye nama-signature wethu or uzele ID straight, ufike bakubone ukuthi unguwe
dalibe sibavumelana leyo lokwana leyo debit or kube ne-conduct lapho ema-accountini wethu kunama-conduct wethu ungathi uma kufika ephepheni njalo before bazothatha leyo mali bayinikezele umuntu kune-right yokuthi bafanele bangifonele bangitshele ukuthi uyabazi le company ethile nena sesivumelana zokuthi badebithe imali e-accountini yakho lapho uma ungabazi ukuthi cha angibazi. Enkosi kakhulu ke Tata France, buthami ngizawucela uza kuwe ngoba wena ke uthethelela ibhanka, ungathetheleli zonke ibhanka kodwa uxanduva lwebhanka xa kufikelela kule meko nalento uTata France ayiphakamisayo yokubana kunani ibhanka zingacheki ukuba le mandate i-valid na. France ndiyabulela ngombuzo wakho. Ingxaki ibhanka ezinayo into yokuba sidilishana ne-millions ze-customers. Kunzima ukufonela i-customer nganye every time kukhona i-debit order ezayo. Yiyo lento sixhomekeke kumaphepha asayiniweyo phakathi kwe-company ne-customer. Kulapha ke i-loophole ikhoyo kuba i-fraudsters ziyamanufacturisha i-documents zibonakale ngathi zi-documents ezi-right, zibonakale ngathi zine-signature ye-customer, zibonakale everything ibonakale ngathi i-above board. So at the end of the day i-recourse ye-customer kukuba iye ebhankini after ibona ukuba ingxaki ikhona ye-debit order ethathiweyo without authorization yakhe. All right, Enkosi kakhulu. For now, let's take another ad break. Hlala kunye nathi ke. Welcome back. Sisathethe ke ngengxaki zokutsalelwa kwabathengi imali kwiibhanki zabo zinkampani kungekho sivumelwano lento ke kuthiwa ke zi-unauthorized bank debit orders. Intwendwe zam ke ngo-Ayanda Jasi yena ophuma kwiofisi yomsombululi weengxaki eziphethelene neenkonzo zebhanki i-Banking Services Ombudsman ukutsho sibe naye ke nothami sokuthi yena uvela kwa-African Bank ukuthabatha ke inxaxheba sitsalela umnxeba inombolo zethu ke apha e-studio. Let's talk on what banks are trying to do to curb this problem, fraud in general. Industry bank in association ekuthiwa i-Banking Association of South Africa. Law association isebenza ixhomekeke ukubana ii-banks zi-cooperate zisebenze kunye through law association. So as industry working within the Banking Association of South Africa, siqale initiative for a while now apho kukho into okuthiwa i-SABC. SABC yi-organization ejongana ne-fraud kwibhanki and kukho amameli kuzo zonke iibhanki apho kusherishwana i-information uba i-fraud ekhoyo i-fraud enjani and what are the initiatives that we can take. Recently, because the fraud in South Africa, particularly with bank, yenyuka kakhulu. So recently, the initiative African Bank, apho sifaka i-biometric system. I-biometric i-system ebangela into uba ukwazi ukuzi-identifya ngomnwe wakho nge-fingerprint ukwenzela uba singakwazi singadephendi kwi-ID because there's a lot of fraud kwi-ID ne-pay slips and all that. So sine-biometric ngoku e-African Bank yonke nezinye iibhanki zifaka i-biometrics to try and help i-customers zingaxhomekeki kubantu who are defrauding them. All right, sinaye ke uNtokozo ophuma eKZN. Ntokozo, wamkelekile enkqubeni? Yebo sisi, ukhuluma noNtokozo wamsezane kwaDinqemoya. Hello Tata. Ngicela ukubuza sisami lapha. Ifoni yami singiphothele kwazi waba kayi2. Imali yami iyaphunyathishwe ebank and vele iyakhishwa. Mangithi ngoba reported ebank bathi akusho umsebenzi wabo lo. Ngicela ukubuza ukuthi yenza kanjani? Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu ke Ntokozo. Masiphendule uNtokozo. Is it possible and should it happen like that a bank says we can't help you? But Ntokozo, ibanki ayikwazi ba ingathi kuwe abakwazi ukukunceda. Ibank umsebenzi wayo xa ufika usithi kubo une debit order ongayaziyo kukukunceda uba i-debit order yakhona bayicancelishe. Ibank does not have a mandate. A bank is not allowed to tell you that they cannot cancel a debit order. So ke funeka ubuyele ebhenki yakho baxelele uba ucela bakubonise i-authority of debit that you signed wena with that company so that ubone uba nyhani uvumile na. If ayikho ibank has to cancel. Ayikwazi uba ingathi ayikwazi ukukunceda. All right, I hope Ntokozo did get that. There are situations apho ufumanisa into yokuba umuntu uyicancelile le debit order kodwa months later it's reactivated again. Wenza njani kwimeko enjalo? Okay, but iya ngebank, if you do go to the bank to cancel a debit order,
that period it lapses. It depends which bank it is. Between 3 to 6 months, it can be longer, where the bank then will have that in place, but it cancel debit order. But then iyaphela, then the user can come back again and debit your account. Abantu bayacekisa uba jonga i-bank statement yakho ubone bazeziphi debit order ezibane zingena ukwazi ukuphinda ubuyele ebank ba bazijikise. Iyenzeka because ngenxa ye-fraud. But banks do have the period where it stops the debit order from your account. Is there a time frame when I can dispute such transactions? There is a time frame. Uba ngaba uyidispute i-debit order engekho valid within 30 to 40 days, kulula kuyidispute, ukuyireversa. Uba ngaba uyenza after that, it becomes more difficult because i-bank are trying to protect themselves nazo. Kuba ziyazibuza uba xa biyi-fraud kutheni uthathe so long ukuza uzokhalaza. Yiyo le nto ndiyifuna uemphasize to customers into yokokuba kunyanzeleka uba zizistadishe i-statements zabo, bakhawuleze bafowunele iibhanki zabo okanye i-fraud lines zasezibhankini babaxele uba kunengxaki nge-debit orders ezithile. Xa kusenziwa ke le debit order reversal, i-bank charges ndiyachaphazeleka mna ke mntu account was affected. Iyashiyana from a bank to bank. Sometimes there are bank charges, sometimes azibikho, kuyaxhomekeka nesizathu. For example, ukuba ngaba udispute i-debit order valid, and we sithi incur i-costs, kunyanzeleka into yoba xa ibi-valid siphinda kwakhona ukuyistrike loo debit order kube khona ii-costs eziya kwi-customer ezibe sizinkherile. Alright. So iyashiyana. Alright, sinayo Lucille emnxebeni. Lucille wamkelekile enkqubeni. Hello, my name is Lucille. I just want to ask the lady on the line. I had it. Hi Lucille, can I you? had a loan. Okay. You hear me? I can hear you now. Yes. Yes, I had a loan with First National Bank in 2010, if I'm not mistaken. Do you hear me? Yes, Lucille, continue, Mama. Yes, then I paid up that, I had 3 loans with them. I paid them out last year, April. And I asked for the settlement amount. They gave me the settlement statement, and I settled that account. Then they say I'm owing them. They were supposed to debit it at the end of the month, but I paid before the end of the month. I paid on the 2nd of April, 2012, I mean. Okay. No, I'm not working, and I don't have that money. Now they send me to the lawyers. All right, enkosi kakhulu ke mama, zama ubona uba ayanda ngakwazi usiphendula na kule meko. Okay. Lucille, I can't really speak without knowing what the merits of the case are, because funeka unike ibank ithuba nayo uba iphendule itsho uba kwenzeke ntoni. But what I can suggest is that you can approach First National Bank and you can lodge a complaint with their dispute resolution department, and then bazame ukuba bakuxazulele ingxaki yakho. Uba abakwazi, then you can lodge a complaint with our office and we can try and assist you. All right. Ndiyafuna ukwazi number of cases that you have had to deal with, successful cases. Just give us an idea of how successful have you been in this regard? I can think of a recent one that I adjudicated over recently, where a certain bank allowed debit orders to go through continuously despite the fact that there was no mandate. What happened was that ndacela ibank ba mayinike that authorization to debit. That specific company yanika ibank a voice recording, because that can also be authorization, a recorded debit order authorization. But it turned out that it was not the complainant or the customer's voice who was on this recording. So it was a faked recording, and this was given to the bank by the specific company. But then, because there was no mandate, I had to dohlwaya ibank, because khange istope debit order engakhange ivumelwe, which is the bottom line. There's no mandate. Xa senifuna uncedo ebhankeni, ithuba enikwazi unceda ngalo lingakanani? Okay, if you lodge your complaint with the dispute resolution department as a bank, we give them 15 working days to give you a response. After that 15 working days, you can then come to our office and lodge a complaint. Then get in asinika ibanki 20 days to come back to us and give us reasons as to what's happening, why is this not resolved, and then the matter can be allocated to one of the adjudicators who can then look at the merits and then make a finding based on the evidence that you have before you.
Alright, sinayo Thokozani from Cape Town. Thokozani wamkelekile enkqubeni? Siswami ngicela ukubuza sisi apha ku sisi ubhuti lo debit order ka African Bank. So bendiseyenda sebenza I short time anaphangela kangange 2 weeks. Ngoko into eyenzekayo imali ayitsalwa andiyazi noba ifuna ndiba reportele bakutheni bengayitsali imali. Alright. Tata uThamo Mvile ne? Thokozani imali yakho ayitsalwa? Yeah, ayitsalwa yi-African Bank. Yo, siyaqala ufumana icustomer ethi ifuna imali ayitsalwe, ndiyayivuyela loo nto leyo. Ingase zonke customers benjengawe. Andiyazi Thokozani la kutheni ingatsalwa imali yakho, mhlawumbi kukhona i-problem kwi-system. Uba ngaba okay, uThokozana akekho ngoku but masizama umphendula. Uba ngaba singakwazi ufumana i-details andazi unayo nenumber yase African Bank apho kukhona i-complaints yakhona sine office ethiwa i-Consumer Advocates Office. Inumber yayo ngu 0112569172 0112569172. African Bank siwine i-awards 5 times kunyaka ngonyaka every year ngenxa ye-service esinika i-customers ezicomplainayo. So no ndiyacinga into yokuba kuzaba lula ukusolvela i-problem yakho. Alright, I'm sure uThokozana uyivile loo nto. Ngiyafuna ke into yokubana size kumba we role and responsibility of a consumer. Kodwa ke leyo sizawuyenza after this ad break. Okwangoku ke make sibuyele evenkileni. Please join us after this. Welcome back. You're still watching Yilungelo Lakho. It's your right, coming to you live on SABC 1 Mzansi for sure. Phefumla kaloku ngencoko yethu namhlanje sitsalela umnxeba ku 0117146918 okanye ke ku 0117146919. You can also send us an email to consumer@sabc.co.za or catch us on Facebook or Twitter. Ayanda ndiyafuna ubuyela okanye mandiqale ngawe Bhuthami ndibuze bana i-role ye consumers kule nto sithetha ngayo namhlanje ibaluleke kangakanani na? I-role consumers ibaluleke kakhulu ekulweni yonke lento yenziwa zi-fraudsters. Ibaluleke ngoba i-customers sincedise sizibhanki zisebenze nathi xa bebona kwi-statement zabo sibona information about i-accounts zabo abangayiqondiyo beze ngaphambili not only to dispute the debit order but also to provide information about its source, that reference number ikhoya phaba icompany ethile le, so that incede lonto le ekwakheni le database benthetha ngayo yabantu abantshontshayo ngesixhosa. So i-customers, that's why ndithe kuqala kubalekile into kokuba mazizijonge i-statement zabo but waqwa contact i-bank. Alright, sinayo Sipho from KZN. Sipho wamkelekile enkqubeni? Yebo njani sisi? Aphila tata kunjani? Ngiyaphila, ukhuluma noSipho Ndima eMondlo esigodini sakwaMachanga. Alright tata. Ngicela nginombuzo lapha sisi. Ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe bengiyodeposita 1100 bese ikhesha lakhona ebhenke esibithi kwicomputer libhale u100 rand. After that nalokho ngikubona mase ngisendini ukuthi no ukwenze wrong wafaka i100 rand kodwa nikeze 1100 ukuthi buya kanjani leyo mali leyo ngoba ngaya ngayo reporter ebank bathi basazoyibheka leyo mali leyo ku head office yathola i head office ukuthi ikhona leyo mali kodwa namhlanje angaze ngithole. Alright, enkosi tata. Utata uthetha ngedeposit athe wayenza. I know ayonto sithetha ngayo namhlanje kodwa ngizawucela sizame nje ukumphendula. Siyabulela umbuzo wakho. Sometimes yenzeka ingxaki ukuba kubekho lento sithi i-human error. Kuthi xa ufaka i-numbers ufake i-numbers ezirongo nge-mistake. Kodwa ke xa udeposita imali unayo esa slip se-deposit sibona saba imalini ubuyidepositile sine-stamp sasebhank. So ufanele ukwazi uthatha esa slip uyoprova ebhanki into yoba nansi le mali ubuyidepositile kodwa ereflectayo okanye ibonakalayo kwi-statement sakho ingaphansi. Ibhanki ifanele uba ikukwazi ukunceda ngokukhawuleza. Uba ngaba ikwazi ukunceda ngokukhawuleza kubalulekile into yokuba nisincedise ngokucomplaina phaa kwii-offices ze-ombudsman so that sikwazi ukuzazi uba zeziphi ezingxaki sizilandele nezo bhanki. Alright, as a number, they are on the screen so you can make use of those numbers. Ayanda, what is important for consumers to remember, especially now when you are talking about these debit order mandates?
consumers must look at their bank statements, because I know nakumiyenzeka nakubani abantu bafumana istatement abazivuli abazifundi. Umntu ujonga after 6 months umntu then sefuna ucomplaina. As much as the bank has a responsibility to keep your money safe, you also have a responsibility to keep your money safe. So funeka abantu bajonge i-bank statements zabo, funeka just be financially aware. Ungathathi kalulu uthi imali yakho ise-bank and therefore izoba right. Funeke nawe uthathe inxaxheba in keeping your money safe as a consumer. Kuye kube khona abantu abakhalayo bathi they are made to wait ridiculous amount of time before they are refunded. Cases like that you've come across? Yes, it happens a lot. And just to speak on, our office, we do our level best to resolve complaints as soon as possible. But sometimes funeke sifumane inkcukacha extra from the bank and do a proper investigation before imali yakho ibe refunded to you. So iyenzeka nyani that it takes a while that your complaint to be resolved. But if sometimes kulula ukuyiresolve, then izoba resolved complaint yakho. It depends case esifumanayo. Alright, sinayo Lindelwa from Gauteng. Lindelwa, wamkelekile enkqubeni. Hello mama. Khona kunjani? Yaphila ma. Ngicela ukubuza ba i-service provider like nayo i-debit order ngayisayina i-contract ukuthi ngizobhadala 489 for 24 months. I-cellphone contract Altec auto page. So bane rate nayo bana xa bengayithathanga kwele nyanga next month bavele bayithathe double. Alright. Bane right nayo i-change debit order kule mali le esivumelene ngayo ndayisayinela phansi bathathe imali mhlawumbe 700 no 900 instead of i-400 le esivumelene ngayo. Mama Lindelwa, bukela ke kumabonakude wakho ayanda ngicela usama usiphendulele Mama Lindelwa. Ndicela ukuyiphendula nyani. I-bank according to the rules and procedures, the PASA, Payments Association of South Africa, you are not allowed to double debit okanye to add extra money to the original debit order. If it's necessary go, you must debit 50 rand, and then next month it's not paid. You can only take 50 rand, and you make arrangements to pay for the arrear payments. You're not allowed to take double amounts or extra if that's not the agreement to start off with. So. You started off by saying they are not allowed, but as in the case of Mama Lindelwa, it happens. What should I do? I think she should approach her bank and just find out what is the mandate that's in place. But ultimately, it dispute is between her and the provider, which bank is not involved because it's something separate. But I think she has to go to the bank first, but also lodge a complaint with this specific service provider. Alright, Datutam. Ukucacisa further kulomba ngamanye amaxesha kuyenzeka into yokuba i-customer isayine i-contract xa ithatha i-loan ethi xa imali ingadeductwanga kwinyanga ethile inga-double strikewa okanye deducted twice or double kwinyanga elandelayo. Kuyaxhomekeka ukuba isivumelwano sakho sithini, kodwa sometimes uba ngaba i-fault yongadeduct yebhanki abafanelanga baku-double deduct. Uba ngaba i-fault is that bathe xa bezama udeducta imali bafika ingekho ebhankini yakho, xa benalo lolungelo kwi-agreement they have a right yokudeducta babe nivumelene kuqala. All right, let's now take our final ad break. Masdibane ke xa sibuye evenkileni. Sinamkele kwakho babukeli, welcome to our last segment. Our participation line is 011-714-6918 or 011-714-6919. Ungasithumelela email ku consumer@sabc.co.za, ungasifumana ke ku Facebook okanye ke usilandele ku Twitter. I just want to find out, does this happen with a debit, you get a debit against your account but you do not recognize the source yalo debit order? It does happen. And when that happens, you must go back to ibanki yakho ucele inkcukacha ezithe vetshe ngalo debit order leyo. Bayakwazi baba baxelele ba kubani company ethile, and then when you can make a follow up with that company leyo uba awuyazi debit order kanye uyayazi na. Kodwa ibanki is able to tell you who the source call of the debit order is. Mr. Sokoto, is this something that you're also aware of? Kuba sometimes uyakwazi uye shop ufike ubhatale
then xa ivela kwi-account yakho kwi-statement ivele ngegama ongalirecognizeyo ongalaziyo ucinge into yoba mhlawumbi i-fraud kanti sometimes ayo-fraud so kunyanzelekile into yoba ufowunele ibhanki ikunike the full name yale company i-deductileyo because then mhlawumbi ungayikhumba hayi nyhani ke bendiyithenga into ethile kuloo company but uba ngaba uyithenganga that's when ke ngoku you start uye kwi-complaints process. Alright, ndiyafuna ukwazi ke kwakhona the importance of i-consumers zijonge into i-contract eziyisayinayo but phambi koba senze njalo sinaye ke umbukele ekhaya wamkelekile enkqubeni. Molo. Hello tata. Sizungumza nguMashoba lona. Hello tata. Sisi ndike ndavelelwa ingxaki nami ebhenki. Andazi kwenzeka kanjani ikhadi lami lafike langena ngaphakathi ebhenki. That mase ndifika endlini sendihleli. Hello tata Mashoba usekhona? 2500. Mandifike ebhenki ngakusasa kuthiwa hayi imali nansi seyaphuma ngoku. Andazi nami kwenzeka kanjani. Uthi watsalelwa i-2500? Sisi. Alright. Ndizawubuza usisayanda ungakwazi umnceda tata Mashoba? I think ndimve esithi ikhadi lakhe Liyatshona. Okay, I think what he's talking about is Lami lahlala ngaphakathi emshinini. Alright, enkosi tata. okay, I think his card was swapped. Bal swap iCard like bal machine. Normally what happens is that they put card jamming instruments into the ATM. Ufaka iCard lakho then ke lihlale lingaphumi iCard lakho. Then when xa usohamba bafike balikhuphe, then ke there's withdrawals in your account. I think ndicela aloje i-complaint nebank yakhe bakwazi uku-investigate bakwenzekeni kanye iba kafumana uncedo then aze ofisini yethu and we can see what we can do. Alright, enkosi kakhulu. Butami ndiyafuna ukuza kwakhona kule ndawo. We talked about the responsibility of consumers. Kwakhona kubaluleke kangakanani na uba uyazi lento uyisayinayo? Enye yengxaki esinazo eMzantsi Afrika into kokuba abantu abaninzi abanayo lento kuthiwa lulwazi ngezemali. I-level yolwazi ngezemali luncinci kakhulu. Enye into ebangela loo nto leyo into yoba azifundiswa kakuhle ezikolweni i-skills zokuphatha imali. And I think ingxaki leyo sisebenzisana norhulumente kutry badlale i-role yabo. I-customers xa zithatha i-loan kunyanzelekile into yoba uba ngaba azi-understand i-language kwi-contract zitsho kwibhanki leyo bayi asicela ilanguage ethile okanye noba bayi-understand uba ngaba bazi-understand ii-terms okanye amagama asetyenzisiweyo bacele kucaciselwa. Ingxaki esiyifumanisayo yinto yokokuba xa ii-customers zifuna i-loan zi-disparate kakhulu. Zifuna i-loan yazo ngokukhawuleza zingawafundi amaphepha. Kunyanzelekile into yoba ubuze imibuzo ngale contract uyisayinayo. Alright, briefly sinaye ke uNoluthando from the Eastern Cape. Noluthando wamkelekile enkqubeni? Siphilile sisi ninjani? Yaphila mama, thetha kunye nathi. Mama, mina ndinengxaki ebhankini tata wakwami utsalelwa i-99.99 qho elekenyanga. Saya ke ebhankini sayocomplaina bayiphanda bayifundisa le company itsala imali asiyazi thina. Ngoku emveni koko ke ngoku bathi ngoku abayinayo ke into ngaphandle basitshintshe i-account number yethu. Alright mama, ngicela umamele ke kwi-TV. Ngoku bengicela uncedo apho bandenze njani na kubheka ngaphambili ngoba igama lale basinikile. Alright. Alright enkosi mama. Ayanda very briefly ungathini kumama? Ndicela umama afonele i-office yethu sibone uba singamnceda kanjani because zenzeka into ezinjena sizayiphanda. Xa sesivalelisa, what is it that consumers need to remember? Okokuqala i-consumers okanye i-customers farmers ziyazi into kokuba xa zithatha i-loan zinesivumelwano esithile nebhanki uba ngaba ababhatali ngenyanga ethile kuzofakwa i-interest esithi arrears interest. I-interest ngaphezulu kwale interest bebetshajiwe yokuqala. Bayazi into xa bengabhatali ngokwesibini iyenyuka qho. That's why ndiyithandile la mbo uvela kuntokozo yena ukuba xa imali yakho ngaphumanga ibhanki acinga mhlawumbe you skipped i-payment uvele ubufowune ngaphakathi ebhankini. Ayanda wena ungathini? Mina ndingathi i-bank are not allowed to say they cannot reverse a disputed debit order. So please do lodge a complaint with the bank to get assistance. It's not their mandate, it's yours. Yilungelo Lakho to do so. Yes. From the complaints that we have received today, what can you deduce out of this? There's a big problem. There's a very big problem, but I think that it's more than knowledge. People must know, and they must know their rights. They must know that they've got a right to complain.
All right, thank you very much. Mawethu ke ixesha linomona sesifike ke esiphelweni senkqubo yethu namhlanje. Ndibulele ke kuni babukele emakhaya ngokuthi ke nibe kunye nathi de kubele lixesha. Ndibulele ke neendwendwe zethu namhlanje. Thank you very much for being with us this afternoon. Obviously, as usual, you can catch the repeats of our shows Mondays at 9:30 to 10:30, and also make use, follow us on Facebook, follow us on Twitter, and make use of our numbers and our email address. From me, Sisanda Jonas, and the entire team, it is goodbye. Yilungelela